40 minutes past the top of the hour, and welcome back. This is TV47 Weekend. Now, before the break, I told you it is exactly 1 month to Valentine's. Whatever you're going to do with that information is up to you. But today, I want us to talk about the whole poetry. Now, this is definitely for the couples out there, and you might be looking forward to maybe the whole 1 month getting somebody, maybe. But then, you mistari tengililiaje. But then, let me introduce the guest this particular evening. Collins Mosigisi. Yes. Niaje? Niko poa sana. Niko fit. Jana niko nimemwambia mtu happy new year na niliambia wote I'll have to tell people happy new year until 23rd of January huko. Hadi January ishe. Hatujaonana mimi nakwambia happy new year. Happy new year. Hata tukipata na August itakuwa happy new year. Hatujaonana. Anyway, welcome to TV47. Thank you. First and foremost, who is Mosigisi? Mosigisi. Mosigisi ni kijana, is a poet, is an artist. Usisahau kusema kutoka Kisii. Angalau jina safishe leo. Wataiterrorize. Unajua ukisema ni Mosigisi. Anyway, Mosigisi an artist. Tunaweza fanya everything in art. Kuimba tu ndo ilikataa. Haijakata. Tunajaribu. Sauti tuko nazo zinarudisha nyoka pangoni. Why poetry? Why poetry? Poetry, naweza sema nime fall in love with it. Because huku tumefanya vitu tumejaribu kila kitu. Hakuna kitu hatujauza. Kani kuuza, tunaenda kwa daraja, tunauza, tunapiga sell vizuri. Tunatoka hapo tukajaribu comedy, bado tunangangana. But poetry ndo inatoka within. Like I found it's easier. So like ushaenda auditions, unaambiwa unaweza act, unasema umesoma poster vizuri, tukua tunataka mtu tall, unasema tick, handsome with athletic body. Unaangalia unasema athletic, naweza kimbia, hapana athletic. So unapata tu umejichuja tu. But poetry hakuna hiyo, unakuja na mistari zako venye tu uko unahitaji athletic body. Hautaki. Hiyo journey yako ya poetry ilianza wapi? Naweza sema back in high school. Back in high school nakumbuka ni high school gani kabla tu? The one and only the Kadhiani. I know the school. It is the only school in Machakos which is fully tarmacked. Na tulikuwa wa kwanza with the Scania. Those nakumbuka those times. So obvious, unajua ukienda funky huwezi toka bila kamtu. Because form 4 sisi kuna kitu ilikuwa inaitwa kulalisha waya. So kama umetoka bila kamtu hautalala kwa dom. Lazima uonyeshe watu proof ndio. Proof umeandikwa namba hapa, tissue umeandikwa namba ya simu kwa kola, namba ya simu hata kama inaingia maingi. Na hiyo time ulikuwa tu na line na una simu. Alafu unaandikia sasa letter pale. Sasa afu unafika unaanza kuandika letter. So ndio unaweka perfume. Lazima unaweka perfume, unailamba, afu kunyuma unapiga calligraphy na mkate. So mimi nilijua I'm good when guys walikuwa wananiletea. Na waandikia tu. Inaenda kwa Mary. Mary. So kuna squad confused. Unajua uko na list na uko na zako. So unaandika yako na bahasha. So kuna letter na envelope. So mimi nikasema dear Mary, huku nje ni to Ann. Kuchoma. Lakini the message ilikuwa uzuri kalko ni to Marians ilikuwa sawa. But so far since high school up to now getting into the real industry out here and meeting people who've made it, what unaona kwa big stages, and the audience is quite huge. Difference imekuwa gani? Hiyo journey imekuwaje? Difference imekuwa like daily una grow na like una meet, like unajua kuna difference ya performance na writing. So mimi nilikuwa good in writing, but kuperform kwa stage ilikuwa tricky. So mimi ningeandika lei ende makiwe. Unajua wasichana vinyake walikuwa na hiyo tabia.
to earn, but before imfikie imepita form 1 form 2 form 3 aya naipata. Alafu kifika form 4 West inasomwa hapo mbele ya class. Mbele ya class kwa alafu wanaanza kuipea marks, but nilikonga na A. So ndio walikuwa wanajua jina but hawajui colony. So performance for you. Performance for me it wasn't sikuwa that good. Asikuwa na believe in myself. So ndo there was a time tumeenda show and then there was that break. Wakasema nani akona kitu tu before the main akuje. No kasema yes. Kuna zile naweza psych nikaenda nika psych na nikatumpa zile mistari za high school I've sent a mosquito to take care of you but it just giggles on my ears. I decided to send an angel to tell you good night but the angel refused because the angel said, angel don't look after other angel. Mtoto wa fununa alikia hiyo kitu. Use the escape. I have never had use the escape. No, kuna watu sio yako hivi. Waziandike Valentine is coming. Kwanza high school zinafunguliwa I think ma 23rd uko hivyo. 23rd. So washapata ashaandika wewe waeke hapo chini by kolo. So the fact your performance yote, because when I compare poets to musicians, number one, you'd find most musicians wako na managers, nini wako na the whole team. But poets mnakuga kama lone wolves, unajua utapiga pale uingie open mic session, upige kitu yako safi kiweza, maybe kanika team kidogo sana and mostly for very few. For you, do you have a team? Do you have a manager? What wanna support, your whole poetry? Yeah, I can say a manager, not really, but a team we tuko nayo. Like I can say ukienda KNT tuko na Pulse, ukienda Power 254 there is a team ya poetry, ukienda kuna poetry sport utapata, that's a group. Hata sisi najua wanani watch. The poetry family, manze, watu wote wasanii. Yeah. Let's talk about the whole open mic session. Before ingie pale, cause najua mnakuga kadhaa hapo hivyo, so before you enter, unakuga na kale ile ka fright nini, mistari zako umeziandika pale, audience ita receive kitu aje? Yeah. Open mic you for mostly in a crowd. Kuna unajua when you writing kuna ile point utaandika useme hii itaenda home. And then nyingi unasema ita act as a bridge to the next and itaenda home. But unfortunately unafika unakuwa na expect iende home aiendi, unasema tu just inaenda home, so unachanganyikiwa. So how many times do you write it? I mean, do you, because utapata kitu imerhyme vizuri nini, from start all the way down. Sasa naanza kukumbuka zile vitu za shairi na mshororo na nini. But anyway, nidhani na vini hizo vitu zote unaanza ku make sure kitu imerhyme. How many times unaandikanga kitu how many times unaandika mara ya kwanza unatupa ama wewe una flow tu? For me kuna time tu naandika napata like si ku rhyme, but kuna time sana naweza sema kitu and then uiandike uende home, ukipita hivi one another scenario and then when you just say it zina rhyme, you're like okay. Yeah, but kuna time unaweza andika once uende kuperform, ukirudi kuandika, for me I usually write it twice. Ukiandika mara mbili ina sondo na by then nikieka hivi na hivi inaenda home. Plus now the group nimekwambia poet anakuja kwambia by the hapo mali umesema hivi unaweza sema this other way, itaenda home and then you like by the way and then when you rectify. Yeah. Because nilikuwa nimeambia watu a month to Valentine's, in your own perspective, the kind of sort of love that was back then ikiongelea maybe 20 years ama back then is depending on you. Na ukicompare sahi yenye kusai yenye na hii generation yenye tu kusai, what's the difference according to you? The difference is like, for me, okay, my own perspective, ile love ya kitambo ilikuwa much better. Unajua like me ile bila simu, bila WhatsApp, bila simu, like the only person utamwona maybe once mkifunga shule, after 3 months ndo unamwona. The only thing unaweza mreach tu ni letter. Na letter unaandika paragraph. Siku hizi text mtu paragraph.
anachoka na wewe. Siku hizi kuna emoji, yeah. But the other one nilikuwa na feel una express much kwa paper. Unapoa hapo your heart. Anaisoma tu, anaikeep, anaeka kwa kitabu. After 2 weeks tena unaweza revisit. Like right. that the love ya kitambo ilikuwa much compared na siku hizi. Right. Yeah. Before tuanze, you told me, you mentioned that ulikuwa Churchill. Yeah. Your experience na your audience yote big hapo nini, how was it for you? For me, that was the biggest platform nishaikuwa. Unaingia stage uone mtu wa mwisho. So once nilipotea once twice, but kuna venye niliact set book, so kuna venye tulifunzwa kujikava, so nikajikava, but the experience was wow. All right. Yeah, it was awesome. Na mtatuona tena, tunajaribu bado. Yeah. Give me 3 things in poetry that so far kwa jani yako that you feel like hizi vitu zenye ziko kwa industry ya poetry hazikufurahishi. Yeah, so far poetry bado haijakubalika na watu. Unajua like tunaweza eka ngoma kwa radio iimbe, but ni ngumu sana usikie mtu ameweka poetry inaimba like kwa radio. So like if media pay to allow like tupeleke piece zetu after ngoma ya major, nasikia tu Mosigisi ameingia hapo na mistari, yeah, it will be nice. But then there are different ways of the whole poetry, because I mean I've spoken to other poets who tell me that even music, itself, something that maybe calligraph would be rapping about, it's poetry in its own. So does this come back now on you as poets, kuna a way that actually sells na isikuage open mic session pekee? Acha nikwambie, mostly open mic yeah, it sells. But pia kuna that notion ya awe ni msanii, umekuja artist, when you upcoming utachapa hii show for sare. So unajua hiyo like inawa like a poet. Umeenda event, wasanii wenye wameimba wameperform, dancers watalipwa, DJ atalipwa, but upcoming artist we kuja tunakupea platform for free. Unaenda home bila kitu. So pia motivation factor inakili. Unaandika leo mistari, unaenda show unapiga, inakuwa well received, but motivation pia na watu wengine wanakuwa motivated. Unaona like if kila mtu angekuwa na motivated tunaelewa, but wengine wana motivate, so ina kill the cycle. So for you, if you wanted to as a poet, maybe umeitwa gig, ni ngapi ungetaka kulipwa, or maybe to even feature on somebody's piece, maybe msali konafanya love song, kitu your piece, and they wanted a poetry bit of it kwa hiyo ngoma yake, how much will you charge? Hiyo swali ni tamu. Utaona tu worth yangu, uone mistari zangu. I'm worth that one. So was it obvious hapa? Because kuna many factors behind. I'm probably mtu wa DM kuja DM tutaongea. Hatuwezi kosana bei. Those stories are social media tutaongea, but tukimalizia. Two things. Number 1, ni poet yupi Kenya unatakanga kufanya kazi naye? Then ingine, something that I always love to do here, a freestyle. To out of your mind, usifikirie sana, maybe it's not something that you've ever done, a piece kitu boom imekam hivyo utupigie freestyle, but nimekupea time ya freestyle, jibu hiyo swali lingine kwanza. Poet mwenye umetakanga kufanya kazi na hii industry sana? Wawili. Tuanze na teardrops. Nadi nimevaa kofia kaya. Unaona? Kidogo ya hiyo tatu. Yeah, teardrops. Have you ever met him? Ile ya fan base, ile ametoka kuperform show, tumekuja tunapigwa pics pamoja. Probably is watching. Yeah, manze, so that one. Yeye usema wazi una get this way. Leo kesho ukirudia the same uko kumbe ndo alikuwa anamaanisha like unamsikilizanga alafu na drop your tears. Niona watu danza. Mistari zake ziko na flow. Yo mwingine because of time? Mwingine ni alafu yo freestyle yako, then tumalize na socials. Mufasa, acha tune kwa freestyle. Juu ni Valentine's. Where is love? Love is not found in the first sight, but love is in every sight. Love is when you have a chance to move,
but you choose to stay. I mean, don't love one, don't love two, but love the person who loves you true. Don't love three, don't love four, but love the person who's there for you. Don't love five and don't love six, but love the person who sticks with you. Don't love seven and don't love eight, but love the person who ain't giving up on you. Don't love nine and don't love 10, but love the person who tend to be proud of you, baby. Kidogo ungeendelea hadi 20. Hiyo ingine waipate YouTube. But your social media handles, then we wrap it up. Collins Mosigisi, Mosigisi. Collins Mosigisi. Game to Nyamira Getaisa. Thank you for coming through. Thank you for your time, and hopefully we'll definitely be taking a look at some of your work later on in the industry. Thank you, Manze, for coming through. And thank you for everyone who has been with us this particular Saturday evening on behalf of everyone, literally everyone. Director